Now look at the dashboard in Power BI. We create here. So at first we introduce with our visualization pane and filter pane and data pane. There is content pane. And this is our dashboard. How can we create this? এখন দেখবো প্রথমে আমরা যেহেতু আমার এটা একটা ভিজুয়ালাইজেশন প্যান আমি এখানে যদি কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের ক্যানভাস তৈরি করতে চাই if I want to create a canvas then just look at this visualization just create format visualization pane format pane here page information page one and the canvas setting use size and also the canvas background. Just we come here in the background. If any texture, I have a texture is 3. This is not visible because the transparency need to be lowest. Now look at my canvas and image speed just stretch. And now this is my background canvas. Okay. After completing this canvas setting, we need just doing that. We just bring text box. Okay, this is our text box and we write right here dashboard and this comes central board and just take it 24. Look at income statement 2024 dashboard. If I want to change the any font, we can. Okay. This is our dashboard. We just minimization it. Okay, and then now we want to this sentence should be similar with the background color. We just going here proper format text box in visualization pane, then effect, then the transparency is just lowest. Okay. Look at this change. Okay. Complete our income statement 2024. Now what we do, we just bring our slicer pen in month border table. Here is the slicer pen. Click and just leave month. And look, all the month is already here. We just going to the filter and select all and select blank. Okay. Then just hide this. We want this visualization going to the visualization pane and slicer setting article list in field. Just in this way, we want our slicer. Also, after complete the NC, okay, 100%. So look at this, and also doing automatically this right is bold and just size, no need, the step. And if you want to change the color, look at this, any kind of color change, otherwise just black. We just give it pink color. After completing just slicer, then we bring a pie chart. Here, visualization pane, pie chart. Okay. আমরা একটা পাই চার্ট নিয়ে আসলাম যেখান থেকে আমরা কি নিয়ে আসবো
In the income statement table, click and just particulars and click values, where all particulars is bring in the pie chart. But I want all need only operating expense breakdown. So how can in filter, just click here and select administrative expense, depreciation, then going down rent expense, salary expense, selling expense, utility expense, only bring operating expense. After doing this, I return to help them bring our visualization. This is visualization pen. And then it's a format painter. The prism is right side constraint. Now need to the change in right side particulars. We just top center and hide the titles. The particular is omitted. Look at this. And after complete the option, if you want to give the change, if you want to change the color in administrative expense, look at just give pink color and then setting expense. Sorry, setting expense with the blue colors. And then if you want utility expenses, then this is already changed the colors. Depreciation has already been here, salary expense, another color. And the transparency is also going in the pie chart, clear visual reports. The transparency color is also going, the visualization with, and also the reason is involved and details level. Just look at this carefully. The details level on, we need, and then the position is outside, the perfect outside, whatever we get, and level content. If the level content just any kind of change, category and data value, category percent of total, just changes here in the pie chart, data value percent of total, and we need all data labels. That means administrative expense and content amount, and now we need to change the value. We need just going to the value backgrounds. No need display unit. We need thousand, not in millennium. But if I want to change the millennium, then millennium. After completing this, or just going to the general, any kind of change. If you want to change title, we come here, we write the title operating expense breakdown. Operating expenses, breakdown, holds, and central. Okay. You don't need any effect here. Data format. If we want to break down any, just look at this. If we want background color change, okay, but we just give white backgrounds, which look attractive. So this is our operating expense breakdown, and we need to change also this value when I click slicer January, February, so March,
Every, everything will be changes in month wise breakdown and year total. Okay. Just click here. Text. If you want to change the color blacks, the reason is already blacks color, and also we want to contain this title blacks details level option values here. The changes here. Now look at this. If you want to bold, and this also bold. Okay. Here is content block. After completing this, we just Control C copy and the Control V অর্থাৎ কপি পেস্ট করে আমি আরেকটা নিয়ে নিলাম যেখানে আমি অন্য একটা চার্ট প্রেস করবো বার চার্ট নিয়ে আসলাম আমি এখান থেকে বা স্ট্যাক কলাম চার্ট lucrative this is also and just going to the filter and click here particulars look at this what we want everything is content here but we not everything want we just want here uh, big item sales cost of goods sold cross margins then হচ্ছে all operating expense total operating expense and then হচ্ছে net income and we have changed format painter visualize x-axis just look at this changes okay the title no need going to the y-axis and values the right side sorry left side the title no need okay now column we need to changes the color the sales and then cost of goods sold we give the same colors and then gross margin we give you the another colors and then going to the net income also contain another color আমরা এইভাবে সমস্ত ডাটা লেভেলে যদি ইন কেস অ্যামাউন্ট যদি শো না করে আমরা ডাটা লেভেলে গিয়ে জাস্ট অন করে দিলে চলে আসবে এবং ভ্যালুতে যদি আমি দেখাই দিস ইজ অলসো লুকিং ইন কালার আমি যদি দেই নট দ্যাট this will change details now we just copy our pie chart and control B paste and donut chart নিয়ে আসবো আমরা যেখানে আমরা ফিল্টারে যাব ফিল্টার থেকে জাস্ট gross margin and net income okay and after this visualization pan change our title and also slicer color net income and gross margin color change just giving here and net income okay and we just details level is already perfect going to the general going to the title and look right here gp and p
ওকে, হয়ে গেল আমাদের ডোনাট চার্টটা। Complete our donut chart and now bring KPI in the visualization pane. Just Control copy and paste. Control C copy and then Control V paste and give it chart in the visualization pane. Just KPI. Okay, and going to the filter and click in the particulars. Just select in the cells. Okay, hide the filters and just general setting, change the title, total sales. Okay, just small size, and then Control C copy and Control V paste. And now we write here total TP and change the filter, just particulars, cross margin, and unselect the cells. In this way, we get lots of KPI. And আমরা একটার পর একটা কেপিআই এভাবে তৈরি করতে পারি, যেটা আরো বেশি ইনকাম স্টেটমেন্টের ড্যাশবোর্ডকে প্রেজেন্টেশন খুব সুন্দর আসবে। Then going to the visualization pane, change the title total NP and just Control C and Control V. Yeah, total tax. Total tax. And after this, going to the filters and select the net income and income tax select. So this is our KPI. So এইভাবে আমরা খুব সুন্দর ইজিলি ড্যাশবোর্ড তৈরি করতে পারি। আমরা যদি সবকিছু হাইড করে দেই, এখন আমরা যদি জাস্ট দেখি আমাদের জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মার্চ, জুলাই, আমরা এইভাবে খুব সুন্দরভাবে একটা ইনকাম স্টেটমেন্টকে যতগুলা, আশা করি আমার এই ভিডিওটি সবার ভালো লেগেছে। সবাই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখবেন। And চাইলে আমরা এটাকে এক্সপোর্টও করতে পারি, ফাইল and export into PDF. This is our dashboards. So এইভাবে আমরা খুব সহজে ইনকাম স্টেটমেন্টের বা একটা ড্যাশবোর্ড আমরা পাওয়ার বিতে তৈরি করতে পারি। তো সবাই বেশি বেশি করে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। ব্রেইন বুস্ট ফোকাস 01819 আমার চ্যানেল, এবং ফেসবুক পেজ এক্সেলেন্ট ভিআই একাডেমি বেশি বেশি ফলো করবেন। আরো বেশ কিছু নিত্য নতুন আমি কিছু পাওয়ার বিআই এবং পাওয়ার কুয়েরি, এক্সেল টুলস এন্ড টেকনিক নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব। সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আমরা এটা সেভ করে নিলাম। পাওয়ার বিআই, সবাইকে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।